Selamat sore menjelang malam. Good afternoon, it's almost evening now. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang indah boleh melayani saudara-saudara di pertengahan minggu ini. Thank you for the privilege to serve in this midweek. Secara pribadi dan keluarga, saya berterima kasih kepada Pendeta Alfonso Tarigan dan Ibu. Personally and with family, we are so thankful for the pastor and the wife Dan juga ketua-ketua jemaat and the elders, dan lebih istimewa seluruh anggota jemaat and for sure for all the church yang members. sudah menerima kami untuk beribadah bersama-sama dan melayani umat-umat Tuhan. Because you have accepted us to serve and worship together with all the... Kalau saya mau God's tanya hari ini, berapa di antara saudara yang makan 3 kali sehari? I Hari want ini to ask if today you have eaten 3 times. Today, 3 kali, 3 times? 4 kali? Did you eat 4 times? Oke, saya turun 2. Okay, 2 times. Oke, 1 kali. Once. Oke, tidak makan. Okay, without eating. Tidak ada ya? So no one? Tidak ada. Tidak ada. No one who did Kalau it. saudara-saudara pergi ke Indonesia, entah ke Jakarta atau kemana saja, apalagi kami di wilayah Manado, If you go to Indonesia, to Jakarta or Manado in our area, kalau Pendeta Alfonso menjadi pendeta jemaat di sana, dia akan makan 1 hari 6 kali. if Pastor Alfonso will be the pastor area, he's going to eat 6 times. Mulai dari melawat pagi, sudah pasti makan pagi. Starting from visiting in the morning and then you're going to eat in the Lalu morning. sekitar jam 10 pasti makan lagi. And around 10 Karena o'clock ada you're going acara. to eat again because of the program. Lalu jam 12 makan siang. And then 12 o'clock for lunch. Lalu kemudian jam 2, jam 3 ada undangan lagi. And then 2 or 3 and then there will be invitation Lalu again. jam 6 ada. And then 6 o'clock again. Lalu kemudian jam 8. And 8 o'clock in the evening. Kalaupun sudah bisa pulang, biasanya masih ada lagi makan jam 10 malam. And then if you still can't go home, then you're going to eat at 10 o'clock in the Waktu evening. saya melayani di Manado, berat badan saya 92 kg. When I was in Manado, I was serving there, my weight was 92 kilograms. Tetapi ketika melayani di Papua New Guinea, dia langsung turun 78 kg. But when I was in Papua New Guinea serving there, then it went down to 78 kilograms. 1 minggu di Amerika, dia naik 80 kg. Just 1 week in the US, and it's now already 80 kilograms. Jadi bisa bayangkan bahwa kehidupan kita tidak terlepas dari makan. So you can imagine that our life, it can't be separated from eating. Saya senang lihat Pendeta Alfonso, badannya tetap begini dari sejak saya kenal. I'm so glad to see Pastor Alfonso because his body is just like that. The posture is just like that. Dan Since the time pendeta yang akan diurapi nanti, Pendeta Ritonang juga badannya sedikit naik karena mungkin And baru Pastor menikah. Ritonang, yeah, he's gaining. Biasanya orang yang menikah diurut baik-baik. Nah, Yeah. Atau ya apalagi ada anak kan. The one who Si- just got married usually well taken care Saya of, masih ingat especially ketika- when he has a baby. Ketika istri saya sementara mengandung, saya yang mengidam. I remember when my wife was pregnant, I was the one having morning Dia sickness. nak mau makan sana sini, saya yang makan sana She sini. didn't want to eat anywhere, but I was the one. Dia minta ini tapi dia tidak makan, saya yang makan. She asked for something to eat, but she didn't want to eat, so I was the one who ate. Tentang kehidupan makan ini tidak akan pernah terlepas dari kehidupan kita setiap hari. So talking about our life, food can't be separated from our life. Mari kita lihat kira-kira apa yang menjadi makanan Yesus. So now let's see, what do you think is the food of Jesus? Anda tahu kisah tentang perempuan di Samaria? Do you know the story of the woman in Samaria? Peristiwa tentang wanita di Samaria ini bercerita mengenai makanan dari Tuhan Yesus Kristus. This is about the food of Jesus Christ. Mari kita buka dalam Yohanes pasalnya yang keempat. Let's see John 4. Saya tidak akan berbicara tentang wanita ini. I'm not going to talk about this woman. Sudah banyak khotbah tentang wanita dari There Samaria are ini. already so many sermons about this woman of Samaria. Saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memperhatikan bagian-bagian yang mungkin terlalaikan oleh kita. I'm going to invite us to look at the parts that we probably have neglected. Ayatnya yang pertama di sana dicatat ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Okay, I'm going to read the verse 1. Therefore, when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus was making and baptizing more disciples than John, Pasal ini menarik oleh karena dia mulai dengan Farisi. this chapter is interesting because it began with the Pharisee. Anda tahu bahwa orang-orang Farisi menciptakan aturan-aturan.
You know, Pharisee, they have these regulations. Mereka menciptakan aturan-aturan untuk mana cara orang Israel mengadakan penyembahan kepada Allah. They made regulations on how the Israelites have to worship God. Dan kita tahu bahwa memiliki aturan-aturan tertentu sehingga orang-orang Israel, orang-orang Yahudi tidak bisa sembarangan gerak. And we know that they have the regulation about Sabbath that the Israelites, they couldn't really move freely. Orang-orang ini pun merasa sangat terintimidasi dengan kehadiran Yesus oleh karena kepopuleran mereka tergantikan dengan populernya Yesus And Kristus. these people felt timid because of the presence of Jesus, the popularity of them, it was transferred to Jesus. Pengalaman pribadi. I remember personal experience. Ketika satu saat saya harus melayani, ada anak-anak Tuhan yang tamat dari Universitas Kelabat. Mereka bukan Advent. When I had to serve the students were non-Adventists from Kelabat University. Karena kami memiliki persahabatan yang baik sehingga mereka meminta kami untuk mengadakan ibadah di setiap Sabat. Apa yang mereka buat? Because we have relationship, and then they invited us to have worship, Sabbath worship together. Mereka meminta saya berkhotbah dengan dua pendeta lain setiap Sabat berganti-gantian di hotel. Mereka menyewa hotel untuk beribadah di hari Sabat. They asked me to get with the other pastor to preach in the hotel for Sabbath. Jadi setiap Sabat kami bergantian oleh karena saya memiliki 10 jemaat yang harus saya layani. Oh, pendeta. every Sabbath we have to preach because at the time I was serving 10 churches, so we have to alternate with the other pastor. Jadi ketika saya melayani Sabat ini, maka saya tidak akan melayani selama 2 Sabat di depan. Nanti Sabat keempat saya lagi akan So melayani. if I serve the Sabbath, then I'll just serve the fourth Sabbath. Jumlah mereka tidak banyak. Hampir 100 orang tamatan Universitas Kelabat ambil ekonomi, bukan Advent. Not so many of them. They are almost like 100. They graduated from big. Dan mereka mengumpulkan persembahan dan perpuluhan, dan persembahan perpuluhan itu saya setorkan atau kami bawa ke daerah. They collected tithe and offering, and then I brought the tithe and offering to our conference office. Dan ya benar, habis Sabat kami makan. Yes, on Sabbath we ate, Dan makannya buffet and then we ate in the buffet, di hotel. in the hotel. Oleh karena mereka semua ini adalah pengusaha-pengusaha. Yeah, because they are like business people, entrepreneur. Tapi oleh karena mereka bersekolah di Unclub selama 4 tahun dan dididik bagaimana beribadah yang benar, walaupun mereka belum menjadi seagama dengan kita, tapi suka beribadah pada hari Sabat. Because they were educated in Kelabat University and they have already learned how to worship, especially for Sabbath, so they want to worship together. Kami pun meminta persetujuan dari komite kependetaan untuk mengizinkan kami melayani pada waktu itu. So we asked for the approval from the ministerial secretary for us to worship. Awalnya disetujui, tetapi lambat laun yang tua-tua In the beginning, it was approved, it was agreed, but eventually the elders, mereka kemudian merasa tidak pantas seperti ini. Jadi dihentikan. Jadi ibadah itu dihentikan. they felt like it was not right to do it, so they stopped, they end the worship. 3 bulan ibadah itu dilaksanakan, sesudah itu tidak ada lagi. So 3 months the worship, we had the worship for 3 months, and then after that, Dan akhirnya No more. pendeta dari GBI yang mengambil alih. and then the pastor from, is it Pentecost? Yes. The pastor took over. Jadi pendeta itu yang ambil alih dan mereka sekarang sudah membuat satu gereja besar. So that pastor took over, and then now they have Kenapa saya ceritakan ini? this big church already. Kenapa saya ceritakan ini? Why did I tell Oleh karena this? saya dapati bahwa yang tua-tua merasa kepopuleran mereka digantikan dengan yang muda-muda. Why I share this one? Because the elders, they felt like the popularity was taken by the other one. Orang-orang Farisi pada saat ini dimulai dengan ayat yang pertama. The Pharisees here, starting, we can see in verse 1, Lalu kemudian kita lihat ayat yang ketiga, Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. and then let's see verse 3. Jesus left Judea and went away again into Galilee. Kalau kita lihat peta dari Yudea dan Galilea, If you're going to see the map from Judea to Galilee, itu jalannya boleh lurus saja. Petanya. the road, it actually can be just straight.
Tetapi Yesus mengambil alih, bukannya dia lurus, karena ayat 3 bilang, dia dari Yudea ke Galilea. But Jesus, he took the other way because in verse 3 he said, he left Judea and went away again into Galilee. Kalau ayat 4 ia harus melintasi daerah Samaria adalah bukan dia harus sebenarnya, tapi dia mengambil route lewat Samaria, itu artinya jauh lebih panjang perjalanan daripada yang seharusnya. And then let's see verse 4, and he had to pass through Samaria, so it means that he went around to Ayat 5. Samaria. Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria And then verse 5, so he came to a city of Samaria yang bernama Sikar, called Sychar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. near the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Ada apa sebenarnya ini Sikar? Sikar adalah sebuah kota yang dulunya Anda pasti kenal What namanya. is there in Sychar? I think you may know what is there in Sychar. Sikar dalam bahasa perjanjian lama adalah Sekem. Sychar in the Old Testament, it's called Shechem. Sekem adalah tempat di mana Abraham dan Yakub tinggal. That's the place where Abraham and Jacob lived. Sekem atau Sikar adalah tempat di mana Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan dan masuk ke tanah Kanaan. Shechem or Sychar, that's the place where God promised Abraham that he's going to have descendants and then he's going to enter Canaan. Sekem adalah tempat di mana Yakub menggali sumur dan kemudian mengadakan peribadatan. Shechem, that's the place where Jacob dig a well, and then that's the place where he had the worship. Sekem adalah tempat yang pertama ketika orang Israel harus menyeberangi masuk ke tanah Kanaan. Mereka berkumpul pertama di Sekem. Shechem, it was the place where the first they gathered before they went to Sekem Canaan. adalah tempat di mana Yosua mengatakan kita harus berkomitmen dengan Tuhan, mengadakan covenant yang tidak bisa diubah. Shechem, that was the place where Joshua said to the Israelites that we need to have the covenant with God. Jadi Sekem adalah tempat yang sangat istimewa. So Shechem is really a very special place. Sayangnya Sekem adalah tempat di mana Israel terbelah dua. Tempat di mana pembagian kerajaan selatan dan kerajaan utara. Unfortunately, this is the place where the Israelites, they were divided into two, south and north. Kerajaan selatan adalah Yehuda dan Benyamin. The northern kingdom Yehuda dan Benyamin. is Judah and Itu Benjamin. selatan. Southern kingdom. Dan kerajaan utara, 10 suku yang lain. The northern kingdom is the 10 tribes, the other 10 tribes. Dan suku yang paling besar adalah Efraim. And the biggest tribe is Ephraim. Kalau yang wilayah selatan, kerajaan selatan, dia punya ibu kota adalah Yerusalem. If southern, the capital city of southern kingdom is Jerusalem. Sedangkan yang di utara, Samaria. And then in the northern kingdom is Samaria. Ada apa di Samaria? Di So sana what is there in Samaria? orang-orang mereka menikah dengan suku-suku atau bangsa-bangsa yang lain. Bercampuran mereka di sana. So the Israelites over there, they married with the women from other nations. Dan bagi orang-orang yang ada di selatan, khususnya Yahudi, merasa bahwa mereka ini bukan lagi keturunan Israel. So for the Israelites, the Jews in northern kingdom, they saw the Israelites in Samaria not a part of them anymore. Dalam perjalanan Yesus kembali ke Galilea, In Jesus' way going back, dia bersama to dengan 12 muridnya Galilee, harus melewati lurus, tapi dia mengambil jalan memutar ke Samaria. he was together with the disciples. Instead of going straight, then he went around together with the disciples. Tapi saya katakan bukan wanita Samaria yang saya mau But I bahas. said I'm not going to about the woman of Saya mau Samaria. bahas tentang Yesus Kristus. I'm going to discuss about Jesus Christ. Lalu kita lihat ayat yang ke-6. And then let's see verse 6. Di situ terdapat sumur Yakub. And Jacob's well was there. Yesus sangat letih oleh perjalanan. So Jesus, being wearied from his Karena journey, itu ia duduk di pinggir sumur itu. was sitting thus by the well. Hari kira-kira pukul 12. It was about the 6th hour or Kalau kita 12 baca o'clock. ini sepertinya kata-kata yang simple, sederhana saja. If we read this, it looks like very simple Tapi kalau words. kita perhatikan baik-baik, di sini Yesus sedang berjalan dengan 12 muridnya. But if we are going to see this carefully, here we are going to see Jesus, he was walking together with his disciples. Dan hanya Yesus yang ada di situ. And it's only Jesus who was there. Kemana 12 murid yang lain? Where were the 12 disciples? Mereka
cari makan, mereka They- membeli makanan. They were looking for food. They were buying food. Dan ini kalau Anda lihat Yesus letih dalam bahasa Indonesia, And here, if you are going to see that Jesus was worried, tapi dalam bahasa asli diterjemahkan menjadi dua bagian. in original word, it's divided into two. Yang pertama adalah Yesus dia bosan dengan orang-orang Yahudi yang selalu mencari salah kepadanya. At first, Jesus was like bored, not interested with the Jews who were trying to find fault in him. Ingat di ayat pertama dimulai dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi. Remember, the first verse, it started with the Pharisees. Lalu bagian yang kedua dari letih ini adalah memang dia letih fisik oleh karena dia selalu mengadakan perjalanan, jarang waktu beristirahat. And then the second meaning is that he was worried, he was tired because of the long journey. Lalu kemudian yang membuat lebih berat lagi adalah jam 12 siang. What made it even more difficult it was, at the time, it was 12 noon time. Sekarang apa yang saudara mau buat kalau begitu? Now, if it's you, what are you going to do? Saudara stres pikiran, orang kritik-kritik, cari-cari salah terus. Setiap saat Anda ketemu dengan orang, orang itu cari-cari salah kepada Anda. You may be stressed, especially when you meet people who always try to find fault in you. Yang kedua, Anda capek, lelah fisik. And the second one, you're physically tired. Yang ketiga, jam 12 siang. And then the third one is 12 o'clock, is noon time. Jangan saudara pikir bahwa Yesus duduk di situ lalu ada yang apa namanya yang menuangi, yang membuat dia lebih segar. Tidak ada. Don't think that Jesus was sitting there and there was shelter there that can help him to be Selalu dekat uh, sumur itu adalah comfort. sesuatu yang terbuka. Tidak ada yang menuangi, tidak ada sombarnya. Bahasa Manado bilang apa namanya? Tidak ada yang menaungi. So it was an open field with no shelter at all. Sekarang ibu-ibu, saya mau tanya, Anda sakit pikiran, capek kerja di rumah, kerja di luar, siang-siang jam 12, lalu ada orang yang orang Belanda bilang batrosol, mengganggu. Saudara-saudara mau senyum-senyum? So just like, okay, for example, ladies, it's 12 o'clock. You're really like tired, exhausted at 12 o'clock, and then other people, they seem to be annoying to you. Saudara, ini tidak gampang jam seperti ini. This is not really easy at this time. Tidak makan, Without food, capek pikiran, you're tired mentally, capek badan, tired physically, tengah hari. and it's noon time. Dan saudara Yesus duduk di sumur Yakub. And Dalamnya sumur Yakub. he was sitting at Jacob's well. Arkeologi menyatakan sumur Yakub dalamnya 120 feet atau sekitar 40 meter. So the archaeology said is 100. The depth is 120 feet. Kalau saudara bertanya berapa jauh ini Samaria, kira-kira 30 mile. So how far is Samaria from where they were? It's around 30 miles. Itu sekitar 48 kilometer. It's around 48 kilometers. Saudara bisa bayangkan bagaimana Yesus punya letih yang You baru saja selalu dicari salah. You can Setelah siang imagine- hari aus berjalan sejauh itu. You can imagine how tired Jesus was when he was in the condition when people were trying to find fault on him and he was so hungry and thirsty. Tapi kita tahu ceritanya bahwa ada seorang wanita yang ada di situ dan But- memberi minum Yesus. But we knew the story that there was a woman over there who gave a drink to Jesus. Dan saudara menerima perlakuan dari seorang Samaria melakukan sesuatu atau mengadakan interaksi yang cukup lama adalah najis untuk orang Yahudi. But you know, having interaction with Jews, the Samaritans and Jews, it's actually not appropriate or it's considered unclean. Tetapi apa hasil dari wanita ini? So what's the result Wanita of this ini woman? wanita ini ditegur oleh Yesus. This woman was rebuked by Jesus. Dia katakan, "Saya kenal engkau. He said, I know you. Engkau memiliki suami." You have a husband. Berapa suaminya saudara? Do you know how many husbands he has? She has 5 saudara. 5. Bayangkan saja kalau punya suami 5. You can imagine having 5 husbands. Sedangkan punya 5 anjing, so susah saudara. Even just to have 5 dogs Sampai is lima it's suami. not easy. It's difficult. How much more 5 husbands? Tapi wanita ini satu orang, But this woman, just one woman, dia pergi she went ke kota to the city
dan membawa banyak orang kepada Yesus. And she brought so many people to Jesus Christ. Saudara lihat, di tengah di tengah keletihan, di tengah kecapean, di tengah tekanan yang sedang Yesus alami, asitoh dia mampu membuat satu orang pergi membawa banyak orang kepadanya. Yes, when Jesus was exhausted and he was pressured, but he was able to make one person, bringing so many people to him. Bagaimana ini ayat 27? How about this verse 27? chapter Bagaimana 4? dengan 12 murid? How about the 12 disciples? Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran At this point, his disciples came and they were amazed bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. that he had been speaking with a woman. Tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang kau kehendaki, Yet no one said, "What do you seek?" atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Or why do you speak with her? Apa yang dibuat dengan 12 murid ini? What did these 12 disciples do? Mereka pergi ke kota Samaria. They went to Samaria. Yang mereka buat adalah membelanja atau membelanja roti, membeli roti. What they did was to buy food. Anda tahu bahwa orang Yahudi tidak bisa bercakap-cakap dengan seorang yang namanya kafir dari wilayah Samaria atau di sekitar Sidon dan semuanya. You know, Jewish, they couldn't have the conversation with the people from Samaria or with the Gentiles. Mereka hanya bisa melakukan itu untuk hubungan dagang. They could only do it for trading. Jadi kalau berbicara soal bisnis boleh. So if it's about business, then it's lawful. Tapi kalau berbicara yang lain tidak boleh. But when it is something else, it is not lawful. Saudara bisa bayangkan 12 pergi membeli roti, kembali 12. So you can imagine, 12 went to buy food, they went back 12. Saya bisa bayangkan ketika mereka pergi ke tempat di toko roti, I can imagine when they went to the place for them to buy Yudas food. yang memegang sebagai bendahara Judas, the treasurer, tidak mau bicara, dia kasih kepada mungkin salah satu murid di situ, Petrus, anggaplah Petrus. he may not like to talk, so he just gave to Peter. Dan mereka ini sangat-sangat setia dengan hukum Yahudi. And they were so faithful with the law of the Jewish. Mereka katakan, So certainly they may have been paying like roti, bread. kasih uang. Okay, they gave the money. Yang di sana bilang, oh ini rotinya 5. Oh, they may probably the Tidak other ada side say, percakapan "Oh, yang lain. 5." Setelah mereka membeli roti, mereka berangkat. No conversation after getting the food, the bread, and then they left. Anda lihat, Yesus bercakap-cakap dengan seorang wanita. And then you see, Jesus was having conversation with this woman. Dan wanita ini pergi ke kota, And this woman went to the city, membawa banyak orang datang and then kepada she brought Yesus. so many people to Jesus. 12 murid pergi ke kota, The 12 disciples, they went to the city. kembali hanya kosong. They came back empty. Kita tahu ceritanya ini. We know the story. Lalu apa yang terjadi ketika mereka And melihat then what happened? Yesus sedang bercakap-cakap? When they saw Jesus was having conversation with this Mereka woman, di sini terheran-heran. they were amazed. Mereka terheran-heran bukan sebenarnya terheran seperti ada mujizat. They were amazed not because of the miracle. Mereka punya heran sepertinya kenapa Yesus kok bisa dia bicara-bicara dengan orang-orang They Samaria. were questioning why was Jesus talking with this woman? Tetapi Yesus tidak mempedulikan mereka. But Jesus didn't care about Lalu kemudian murid-muridnya berkata ayat 31. And then the disciples said in verse Rabi, 31, makanlah. meanwhile the disciples, Rabbi, eat. Lalu kemudian ayatnya yang ke-32, akan tetapi ia berkata kepada mereka, And verse 32, but he said to them, padaku ada makanan yang kamu tidak kenal. I have food to eat that you do not know about. Ayat yang ke-33, Verse maka 33. murid-murid itu berkata kepada seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? So the disciples were saying to one another, no one brought him anything to eat, did he? Lalu ayat 34 kata Yesus kepada mereka. Ayat 34. And verse 34, Jesus said to them, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku my food is to do the will of him who sent me dan menyelesaikannya. and to accomplish his work. Melakukan dan menyelesaikan. So to do the work and then accomplish the work. Saudaraku yang kasih, bayangkan Yesus lapar, letih, capek pikiran, tengah hari. So you can imagine Jesus was hungry,
tired, exhausted, and it's noontime. Tapi dia tetap menghargai satu jiwa yang ada di depannya. But he appreciated this one Dia soul. rindu orang ini sama-sama dengan dia dalam kerajaan. He longed for this woman to be with him in the Menjamah kingdom of hati heaven. wanita ini sehingga wanita ini berkata bahwa He engkau adalah wanted- Mesias. He wanted to touch the heart of this woman. Mesias artinya yang diutus. And then he was saying that he was the Messiah, the one who was sent. Dan saudaraku yang kasih, are you the Messiah modern? And brothers and sisters, apakah kita adalah Mesias yang modern? Apakah Anda dan saya karena keletihan kita tidak mampu lagi berkata-kata yang baik pada orang lain? Are we because we are exhausted and then we can't say nice things anymore Sehingga to orang others? itu pulang dengan sakit hati. And then the people had to go home with heartache. Apa yang saudara buat pada hari Sabat kemarin ketika ada acara potluck atau makan bersama? What did you do when we were having potluck Apa last kata-kata Sabbath? yang Anda berikan sehingga orang yang makan di samping Anda tetap gembira ataupun pulang dengan sakit hati? What words did you say that caused the people around us to be happy or going back probably painful? Saudaraku yang kasih, 12 murid Yesus. Brothers and sisters, the 12 disciples, Mereka pergi ke kota, 12 rame-rame. they went to the city, all of them, Tapi kembali dengan kosong. but they came back empty. Yesus yang lapar jasmani, Jesus, who was hungry, Capek. physically hungry. capek pikiran dan badannya. He was very tired mentally, Haus physically. He was thirsty. fisiknya. He was thirsty physically. Dan dia berada di tengah hari. And it was noontime. Tetapi tetap memerlukan, tetap merindukan satu orang ini And he was longing to have this one soul untuk diselamatkan. to be saved. Kenapa? Why? Karena makanannya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan. It's because his food is to do the will of God and then accomplish his Banyak will. orang mau melakukan pekerjaan Tuhan, There are many people who like to do the work of God, tapi sayangnya tidak menyelesaikan. but they do not accomplish. Saudara perhatikan anak-anak biasanya mereka suka bongkar. Uh, Bongkar sesuatu mainan atau did apa. you see children? They usually like to play with their toys, Tapi mereka tidak mampu, tidak mau untuk perbaiki, kasih kembali ulang. but they are not able to fix their toys. Apakah jemaat Loma Linda Indonesia Seventh-day Adventist Church Is Loma Linda Indonesian SD Church memiliki program, kegiatan, aktivitas yang melakukan pekerjaan Tuhan? having a program or activity that is doing the work of God? Oh ya, mereka. Oh yeah, I believe you have. Tapi apakah Anda menyelesaikannya? But do you accomplish the work? Apa yang akan Anda selesaikan di hari ini? What are you going to accomplish today? Apa yang akan Anda lakukan dan selesaikan di minggu ini? What are you going to complete this way? Makanan Yesus adalah melakukan kehendak Allah The food of God is to do the will of God dan menyelesaikannya. and to accomplish the work. Apa yang menjadi makanan kita? What is your food? Lakukan pekerjaan Tuhan Do God's work dan selesaikan pekerjaan itu. and accomplish His work. Tuhan Yesus memberkati. God bless us all. Amin. Amen.